Good afternoon to all of you. Good afternoon. So we will start. Yesterday we have completed few points out of the 6, and today we are completing this portion related to all these 6 points. Then we discuss about this table, that is revision of these points, and then we proceed for new terms related to this chapter, that is Miller indices, interplanar distance derivation, then symmetry elements and Bragg's law. ओके, तर काल आपण कुठले कुठले पॉइंट्स कव्हर केले. पहिला आपण कोऑर्डिनेशन नंबर बघितला, इक्विडिस्टंट नेबर्स, देन नेक्स्ट atomic packing factor for SCP, CC, FCC, the next white space for these 3 types. Now we summarize, just we complete this point and then we summarize or club all the points together. So shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just listen carefully. This is simple formula. Everyone knows the equation for density or formula for density, and we are just putting the values by defining symbolically, adding some terms by using some symbols, and once again we are getting values for these 3 types. So already 15 values we have. Now we are adding 3 and completing our table today. So density of crystal or density of crystals, as a unit cell possesses all the structural properties of a bulk crystal, the density of a unit cell must be same as that of the bulk crystal. Thus we know that density is nothing but rho is equal to mass upon volume. Now here we are writing this as ZW divided by V. Mass upon volume जे आहे ते आपण कसं लिहितोय, ZW divided by V, where Z is number of atoms per unit cell. First thing, W is mass of each atom, and it is given by W is nothing but capital M divided by Na, where capital M is molecular weight of the material and Na is Avogadro number. So we are just putting these values. So this row becomes ZW divided by V. Instead of that, ZW ची value आपण काय define केली तर molecular weight divided by Avogadro number, that is the constant value. So this M divided by Na we are writing instead of W, and V as it is. So we are getting new value of rho, that is Zm divided by NaV. Now let us go to the next one, where we are directly putting the values. आपण इथे काय करतोय, the values आपल्याला माहिती ते आपण टाकतोय. आता सगळ्यांना माहिती नंबर ऑफ atoms per unit cell सिंपल क्यूबिकला काय असतो, 1. ठीक आहे. आणि व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल काय असतं, A क्यूब. हे आपण डिस्कस केले बरेचदा. ओके, here Z is equal to 1 and V is equal to A cube. So just putting the value here, what we are getting, आपले इक्वेशन आपल्याला काय मिळाले मागच्या स्लाइड मध्ये, तर Zm divided by Na into V असं आपलं इक्वेशन होतं. तर यामध्ये काय काय बदल झाले, Z च्या ऐवजी आपण इथं 1 असल्यामुळं बाय डिफॉल्ट इथं फक्त M राहणार, 1 into M, that is M, divided by Na into V च्या ऐवजी आपण काय लिहिलं, A cube. So we got the first value as rho is equal to M divided by Na into A cube for simple cubic structure. Similarly we are repeating for next 2. So for BCC structure, here Z is equal to 2 and V is equal to A cube. Number of atoms per unit cell for BCC structure is 2. So this equation becomes rho is nothing but twice M divided by Na into A cube, and for FCC structure it becomes rho is equal to 4M divided by Na into A cube.
So I think it is very simple. You are getting all these terms. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल हा पॉइंट आपण बघतोय, म्हणजे कम्प्लीटच केला. थोडं सिंपल आहे. डेन्सिटीचं आपल्याला माहिती, आपण डेन्सिटी कशी काढतो तर मास अपॉन व्हॉल्यूम. तर त्यात आपण फक्त काय केलंय, आपल्या स्टाईलनं सिम्बॉलिकली याला डिफाइन केलं. ZW डिवायडेड बाय V. Z म्हणजे काय, नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल. आता इथं आपण काय म्हटलंय बघा, की जशा त्या क्रिस्टल सेलच्या, त्या क्रिस्टलच्या जशा प्रॉपर्टीज असतील तशाच त्या युनिट सेलच्या प्रॉपर्टीज असणार आहेत, असं कन्सिडर करून आपण त्या पर्टिक्युलर क्युबिक युनिट सेलची डेन्सिटी इथं डिफाइन करतोय. ऍज अ युनिट सेल पजेसेस ऑल द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बल्क क्रिस्टल. म्हणजे जर आपण सॉलिड मटेरियल घेतलं ज्यामध्ये हे क्रिस्टलाइन मटेरियल आहे आणि हे क्रिस्टलाइन मटेरियल आहे, त्यातलाच एक युनिट सेल आहे, जे आपण एक्झाम्पल देतो की युनिट सेल रिपीट होऊन क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतं. तर हा बल्क क्रिस्टल आहे. बल्क क्रिस्टलचा अर्थ काय, की तो जो क्रिस्टलचा ठोकळा आहे, तर त्यातला जो एक युनिट सेल आपण कन्सिडर करतोय, तर त्याला सुद्धा डेन्सिटी काय असणार आहे, तर तीच असणार आहे. तर तेच आपण इथे काढतोय. त्यामध्ये Z इज नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल, W म्हणजे काय, मास. त्याला आपण कसं डिफाइन करतोय, तर मॉलिक्युलर वेट अपॉन ॲव्होगॅड्रो नंबर, आणि या व्हॅल्यूज पुट करून आपल्याला SC, BCC आणि FCC च्या व्हॅल्यू इझिली काढता येतात. ठीक आहे. तर आपण आता ह्या पॉइंट्सना रिवाइज करू आणि आपल्या नेक्स्ट पॉइंटला जाऊया. फर्स्ट इज नंबर ऑफ atoms per unit cell. So who will read this paragraph? Raise your hand, unmute yourself, and continue the things. I will maximize this one. Aarti. In this case, there are 8 atoms, one at each corner, which is shared by 8 unit cells. Hence, the share of each unit cell is equal to 1/8 of the atom. The total number of atoms in one cell is equal to 8 into 1/8 is equal to 1. Therefore, this structure has 1 atom per unit cell. Yes. Then next, BCC, Shruti. Body-centered cubic lattice. In this case, there are 8 atoms at 8 corners of unit cell and 1 atom at the center of body. As each corner atom is shared by 8 unit cells, hence the share of each cell is 8 into 1. 8 into 1/8 is equal to 1 atom. Moreover, there is 1 atom per unit cell. In this way, the total number of atoms per unit cell is 1 plus 1 equal to 2. Therefore, this structure has 2 atoms per unit cell as shown in figure B. Okay, then Rupali. FCC. Yes, sir. FCC. Face-centered cubic lattice. In this case, there are 8 atoms at the 8 corner of the unit cell and 6 atoms at the corner of 6 face. As At the center of the 6 face. Okay. As each corner atom. As As each corner atom is shared by 8 unit cells. Hence, the contribution of each cells is 8 into 1/8. Therefore, 1 atom. Moreover, each face-centered atom is shared by 2 unit cells. Therefore, the contribution of 6 face-centered atom to each unit cells is 6 into 1/2. Therefore, 3. Therefore, the total number of atoms per unit cell is 3 plus 1 is equal to 4. Okay. तर हा आपला फर्स्ट पॉइंट आपण डिस्कस केला. त्यामध्ये 8 कॉर्नर 8 atoms, प्रत्येक ॲटमचा त्या युनिट सेलचा शेअर काय, 1/8. अशा 8 atoms आहेत. सो 8 into 1/8 is equal to 1. यामध्ये सेम स्टोरी गेट्स रिपीटेड अँड 1 extra atom at the center. So 1 plus 1 2. In this case also, for this corner atoms, same thing is there, and this face centered atom is shared by 2 unit cell. हे आपण बघितलं. And the share of each unit cell is 1/2. There are 6 face centered atoms, so 6 into half 3, 3 plus 1 4.
that we are getting. हा आपला फर्स्ट पॉइंट होता. देन सेकंड इज atomic radius, हाफ डिस्टन्स आहे कशा कशामधलं, तर या दोन ॲटमच्या सेंटर पासून आपण याचं डिस्टन्स मेजर करतो. atomic radius म्हणजे याचा हाफ डिस्टन्स आहे. तर सिंपल क्यूबिक मध्ये तुम्ही बघू शकताय की r plus r is nothing but 2r and this 2r is nothing but small a, म्हणजे साइड ऑफ युनिट सेल जी आहे त्यालाच आपण लॅटिस कॉन्स्टंट असं म्हणणार आहोत पुढं. सो a is nothing but 2r, so simply r is nothing but a/2. हे आपल्याला SC किंवा सिंपल क्यूबिक ची व्हॅल्यू मिळते. BCC स्ट्रक्चर मध्ये ही व्हॅल्यू काय, तर r is equal to √3 a/4. ही कशी आली, तर हा जो डायगोनल आहे म्हणजे r प्लस 2r प्लस r 4r आपल्याला मिळते इथं. तर हा जो डायगोनल आहे बॉडी डायगोनल म्हणून आपण त्याला स्पेसिफिकली, तर हा ट्रायंगल आपण कन्सिडर करतो इथं आणि त्याच्यावरून ही व्हॅल्यू काढतो. त्याच्यासाठी आपण या AB ची व्हॅल्यू हा खालचा ट्रायंगल कन्सिडर करून काढली. ती झाली 2a² प्लस a² दॅट इज 3a² इज इक्वल टू 4r² और 16r². तर r इज इक्वल टू काय, √3 a/4 ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC मध्ये आपण फेस डायगोनल घेतो, तो सुद्धा r + 2r + r आहे, कारण का फेस सेंटर्ड म्हणजे फेसच्या सेंटरला काय असतो, एक एक्स्ट्रा आयटम असतो आणि साइड काय युनिट सेलच्या स्मॉल a and small a, so a² + a² is nothing but twice a² which is equal to 16r². याला आपण ऍडजस्ट केल्यावर आपल्याला r ची व्हॅल्यू मिळते. कशासाठी, तर FCC साठी ती आली √2 a/4. देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल क्यूबिक साठी इक्विडिस्टंट नेबर किती आहेत, 6 आहेत. त्याच्या प्लेन मध्ये 4, वर 1 आणि खाली 1 असे 6 झाले. ठीक आहे. त्यानंतर BCC मध्ये किती आहेत, तर कोऑर्डिनेशन नंबर आहे 8. हा कसा आला, तर 8 युनिट सेल, प्रत्येकाच्या सेंटरला बॉडी सेंटर्ड ॲटम, त्यामुळं हे इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत. तुम्ही म्हणाल की सर हे स्काय ब्लू कलरचे किंवा हे सुद्धा त्याच्या जवळ आहेत, तर नेक्स्ट इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत ते. BCC मध्ये काय होतं, बॉडी सेंटर्ड ॲटम असल्यामुळे ते या रेड कलरच्या ॲटम पासून जास्त जवळ आहे. सो वी हॅव टू कन्सिडर दिस ॲज अ इक्विडिस्टंट नेबर्स. Then for face centered cubic lattice in its own plane 4, then above 4 and below 4, total 12 equidistant neighbors are there. तर या केस मध्ये आपण फेस सेंटर्ड ॲटम्स हे इक्विडिस्टंट नेबर कन्सिडर करतो आणि आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते 12. तर हे नुसतं पाठ करण्यापेक्षा जर या स्टाईलने लक्षात ठेवलं तर जरी तुम्हाला कन्फ्युजन झालं तर तुम्ही हे रिमेंबर किंवा रिकॉल प्रोसेसनं करेक्ट आन्सर ओळखू शकता. त्यानंतर ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर. ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर म्हणजे काय, तर हा रेशो आहे कशा कशाचा, तर त्या युनिट सेल मधले जे ॲटम्स आहेत त्याचा व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय त्या युनिट सेलचा व्हॉल्यूम, या दोन्हीचा रेशो म्हणजे काय, तर ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर किंवा त्याला पॅकिंग डेन्सिटी असे आपण म्हणतो. म्हणजे काय, तर किती जागा त्या युनिट सेल मधली ॲटम्सनं ऑक्युपाय केलेली आहे, कव्हर केलेली आहे, ती त्याची डेन्सिटी डिफाइन करते. पहिली केस घेतली आपण सिंपल क्यूबिक, ज्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज टाकल्या. याच्यासाठी तुम्हाला फर्स्ट पॉइंटच्या तिन्ही व्हॅल्यूज माहिती पाहिजेत, सेकंड पॉइंटच्या तिन्ही व्हॅल्यूज माहिती पाहिजेत आणि व्हॉल्यूम माहिती आपल्याला 4/3 पायर क्यूब आपण घेतो. त्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल A³ हे पण आपण डिस्कस केलं. APF काढला आपण, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर येतो 0.52 म्हणजे 52% फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. सेम स्टोरी गेट्स रिपीटेड फॉर BCC. BCC साठी व्हॅल्यू येते 0.68, FCC साठी व्हॅल्यू येते 0.74. म्हणजे यस, म्हणजे जसं जसं आपण SC टू BCC BCC आणि BCC टू FCC जाऊ तसं पॅकिंग डेन्सिटी वाढत जाते. मीन्स the FCC structure is closely packed structure or more compact structure. Remember this sentence, FCC is more closely packed structure or compact structure. आता नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो याच्या उलटा, म्हणजे व्हाईट स्पेस आला. व्हाईट म्हणजे काय, तर एम्प्टी स्पेस. म्हणजे मगाशी आपण डेन्सिटी काढत होतो किती जागा व्याप्त केली किंवा ऑक्युपाय केली. व्हाईट स्पेस म्हणजे त्याच्या उलट म्हणजे किती जागा शिल्लक आहे. दॅट इज व्हॅकंट स्पेस लेफ्ट अनयुटिलाइज्ड, म्हणजे किती ओपन स्पेस किंवा वॅकंट स्पेस आहे तर ती शिल्लक आहे. ती कशी काढणार आपण, तर 1 - APF करून.
So 1 minus APF into, we are mentioning it in percentage. So 1 minus APF into 100%, we are getting the value. So if you know APF, atomic packing factor ची value तुम्हाला माहिती असतील, तर white space by default तुम्ही काढू शकता. So it is 48% for simple cubic, then 32% for BCC, and 26% for FCC. And the last point, just we have covered the values of density of crystals for SC, BCC and FCC. यामध्ये M divided by Na into A cube हे इक्वेशन लक्षात ठेवलं, पुढे फक्त ट्वाइस M करतो आपण आणि त्याच्यानंतर फक्त 4M करतो, एवढं लक्षात ठेवा. M divided by Na into A cube for SC, twice M divided by Na into A cube for BCC, and for FCC it is 4M divided by same factor. Now take screenshot of this table. This is very important for second chapter. So before 1 or 2 hours, I think I have shared the PPTs and files to you on Telegram. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so numerical MCQ are with you now, plus all the notes for second chapter, because few points are remaining. Still time is there, but in advance I have sent you the files. So you can take screenshot or you can refer that PPT, PDF, no problem. Now, what we do in the classroom, is it possible, but online it is not, but I am having trust on you. I will give 2-3 minutes to you. You start preparing these values, and without observing in the notebook or mobile, I am hiding that slide afterwards, of course. You have to tell the maximum values that you can recall. 2 ते 3 पेक्षा 1-4-5 मिनिटे घेऊ आपण. या व्हॅल्यूज प्रिपेअर करा. कंपल्सरी नाही की सगळ्याच्या सगळ्या आल्या पाहिजेत सांगता, मिनिमम 1 तर सांगाल यातली, बरोबर आहे का? ठीक आहे, तर we take few minutes, you prepare this one, and then without observing in the mobile or in that PDF file, you have to tell me the values in sequence. म्हणजे काय, number of atoms per unit cell, SC, BCC, FCC. तर हे असंच पाठ करा, जेणेकरून तुमच्या हे लक्षात राहील या सिक्वेन्स न. किंवा याच्यापेक्षा अजून सोपा कुठला पर्याय असेल ज्याच्यानं तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता, त्या स्टाईलने जरी प्रिपेअर केलं तरी सुद्धा चालेल. ओके, सो आय गिव्ह यू 3 to 5 minutes. Prepare it at least first, second, third, fourth, fifth, sixth. It's okay, because this is practice आणि तुमचं ते प्रिपेअर होतच राहील, तुम्ही करायलाच. ओके, सो आय विल गिव्ह यू 3 to 5 minutes. You continue your preparation. तुमच्याकडे नोटबुक असेलच, पेन नोटबुक घ्या, बॅक साइडला किंवा रफ पेज घेऊन तुम्ही ते लिहून काढू शकताय आणि रिकॉल करू शकता. यामध्ये हे π/6 रूटची π/8 आणि √2 π/6 सध्या नाही सांगितलं तरी सुद्धा चालेल, फक्त न्यूमेरिकल व्हॅल्यू सांगा मला, दॅट इज सफिशियंट. ओके,
Okay, so shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I am hiding this slide, and you also. If you have taken screenshot, so I request everyone don't see that. If you have written roughly somewhere, don't see that also. Just close the things, close the notebooks, and open your eyes. And who will take initiative? Rupali, you want to share? Prajakta. Yes, sir. So you just start telling the values. Number of atoms. Firstly, simple cubic structure. For SC, BCC, and FCC, that is sufficient. Everyone, okay? Yes, sir. First 1 for BCC 2 and for FCC 4. 4, yes. Next. Coordination number. You can change sequence, no problem. Coordination number for SC 6. Yes. For BCC it is 8. And for FCC it is 12. Yes. Next. Next, atomic packing factor. Okay. In percentage. Yes. 52% for simple cube. Yes. SC. Next. For BCC it is 68%. Okay. And for FCC it is 74%. Okay. So you want to add more or? Yes, sir. White space. Yes. White space in percentage. Yes. 48%. 48% for? SC. Yes, just mention that. And for BCC it is 32%. Yes. For FCC it is 26%. Okay. And lastly, density. Okay. For SC it is mass upon Na M divided by Na into a cube. In that style you can tell, no problem. Yes. Then for BCC it is 2m divided by
Na A cube. Yes. And for And FCC? for FCC, 4m divided by Na A cube. Okay, so now we shift to next student, that is Vishakha. Yes, sir. हा सर स्टार्टिंग पासून सगळं सांगूया का? हा आता हो का बाकीचे स्टुडंटनी काय सांगितले ते लक्षात घ्यायचं नाही. तुम्ही जे प्रिपेअर केलंय ज्या स्टाईलनं जे आठवतंय ते सांगायचा प्रयत्न करायचा. ओके. The number of atom per unit cells. SSC साठी 1, BCC 2 आणि FCC 4. Coordination number SC 6, BCC 8 and FCC 12. Atomic radius SSC R is equal to A by 2. BCC R is equal to root 3 by A. Root 3a by 4. FCC is equal to R is equal to root 2a by 4. Atomic packing factor SC is 0.52, BCC is 0.68 and FCC is 0.72. And white space SSC is 48%, BCC is 32% and FCC is 60 to 26%. Okay. Over. Okay, no problem. Thank you, Then sir. okay. Then Vaishnavi. Yes, sir. Number of atoms per unit cell. SC1, BCC2 and FCC4. Atomic radius for SC R is equal to A by 2, BCC root 3a by 4 and FCC root 2a by 4. Then coordination number for SC is 6, for BCC 8 and for FCC it is 12. Then atomic packing factor for SC 0.52, for BCC 0.68 and for FCC 0.74. Then density for SC M divided by Na A cube, for BCC 2m divided by Na A cube and for FCC it is 4m divided by Na A cube. Okay, over. Void space is for SC it is 48%, for BCC it is 32% and for FCC it is 26%. Okay. Then next Rupali. Yes, sir. Atomic per unit for SCC is 1, BCC is 2 and FCC is 4. Atomic radius SCC is equal, R is equal to R A by 2 and BCC is equal to root 3a by 4. Okay. And FCC is equal to root 2a by 4. Coordination number SCC is equal to 6, BCC is equal to 8 and FCC is equal to 12. Then white space is equal, SCC is equal to 48%, BCC is equal to 32% and FCC is equal to 26%. Yes. Atomic packing factor. Atomic packing factor for SCC is equal to pi by 6 is equal to 0.52. For BCC is equal to root 3 pi by 8 is equal to 0.68. Okay. And FCC is equal to root 2 pi by 6 is equal to 0.74. Yes. And white space is equal to SCC is equal to 48%, PCC is equal to 32% and FCC is equal to 32%. Okay. Over. Last one, Aarti. Yes, sir.
Number of atoms for SCC is 1, for BCC is 2, and for FCC is 4. Coordination number for SC is 6, for BCC is 8, and for FCC is 12. Atomic packing factor for SC is 52, for BCC is 68, and for FC is 74. Void space for SC is 48, 48. Void space for BCC is 32, and void space for FCC is 26. Atomic radius for SC is A by 2, R is equal to A by 2. For BCC, R is equal to root 3A by 2, and for FCC, root 2A by 4. Okay. Density for SC is rho is equal to M by Na into A cube. Yes. FCC 2M divided by Na into A cube. For FCC 3M by Na into A cube. Is it 3M? Yes, 3M. Okay, so please check, is it 3M or 4M? 3M. For FCC, rho is equal to 3M by Na into A cube. So it is 4M actually. Number of atoms per unit cell किती असतात FCC ला? 4. 4. बरोबर आहे. त्यामुळे 4 येणार. Now we go for Yashpal Singh from boys, and then we will stop. Okay. Number of atoms per unit cell in a simple cube is 1. Body centered cube is a 2, and face centered is a 4. Yes. Atomic radius R in a SC, R is equal to A by 2. In a BC, R is equal to root 3A by 4. In FC, R is equal to root 2A by 4. Coordination number in FC 6, in BC 8, and FC 12. Yes. And packing factor, atomic packing factor is in a SC 0.52, in a BC 0.68, in FC 0.74. And white space 48%, and body centered 32%, and face centered 20%. And density of crystal M by Na into A cube, and 2M, and body centered BCC 2M upon Na into A cube, and FC 4M upon Na into A cube. Okay, so you can just see I have given you only 5 minutes, and within 5 minutes almost you have prepared 80 to 90% minimum, and some have given all 100%. Is it correct? Yes. So you have lots of time right now with you, and I am requesting from the first lecture that daily basis, if you give 20-25 minutes to this subject, then it becomes a simple for you, scoring subject for you, and each and every exam you can handle easily, confidently. That's why I am requesting every time that prepare it on daily basis. आता फक्त 5 मिनिटातच तुम्ही हे जवळपास सगळं प्रिपेअर केलं आणि लक्षात ठेवलं तर तुम्ही याला अजून चांगला वेळ दिला तर हे परफेक्ट होईल. कारण का आता हे काय, सो इट इज अ फ्रेश मटेरियल राईट नाउ इन युअर ब्रेन. इज इट राईट? Yes. Now what I am doing, I have one practice. मी क्लासरूम मध्ये ते करायचो आणि ऑनलाईन करत असतो. That practice is abruptly, not exactly abruptly, after giving instructions only, I will ask any definition, any MCQ value or any equation value to you, and you have to give response, because if we revise in such a style, then and only then any kind of MCQ you can handle it perfectly. तर इथून पुढे लक्षात ठेवा की आता पहिला चॅप्टर आपला झालेला आहे सक्सेसफुली.
त्यानंतर दुसऱ्या चॅप्टरचे जवळपास आपण 60-70% कंप्लीट केलेले पॉइंट्स. नाउ यू हॅव लॉट्स ऑफ मटेरियल रिगार्डिंग engineering physics. So for a revision I am using that practice. For example, if I ask right now, you can give the answer. What is the value of RH? All coefficient is given by, what is the equation? RH is equal to, can anybody tell? Very simple. I have asked RH is equal to what we are getting the value. VHT upon B. Yes, VHT upon BI, and the initial value after definition, what we got? RH is equal to 1 upon P. Yes, 1 upon P. So lots of things are there. So we will do that practice. Or what is the definition of Hall effect? So that you have to perfect. Then Fermi-Dirac probability distribution function equation is there. Then next is what is the value of current density. So like that I can ask you for revision purpose only, so that you can recall it and perfect it. नाहीतर काय होतं, आपण आता पहिला चॅप्टर कंप्लीट केला त्यावेळेस आपल्याला ते मेमरीज असतात, आणि सेकंड चॅप्टर स्टार्ट झालं की ते थोडंसं जरा डायल्यूट होत जातं. परत सेकंड चॅप्टरला आपण परफेक्ट असतो तिथले तिथे, परत थर्ड फोर्थ असं आपल्याला लॉट्स ऑफ मटेरियल इज your brain is collecting as day passes. So it's better to defragment that and we can easily recall that slots. Okay. So next point is concept of Miller indices. So we cover this point today and we go for one derivation is there. So I just read the terms and tell you the introductory point, and next lecture we will continue with Miller indices plus that derivation. Both we have to cover. So just listen carefully. It is once again a simple point. I will read it. It seems to be difficult, and when we take example, so it is very easy one. Actually, it is a concept. So concept of Miller indices, Miller, name of scientist. So he put this concept called as Miller indices. What exactly it is? त्याचा सिग्निफिकन्सेस पहिल्यांदा सांगतो म्हणजे लक्षात येईल की आपण काय कन्सिडर करतोय तर ॲटॉमिक अरेंजमेंट्स. ओके, ॲटॉमिक अरेंजमेंट which is regular, periodic, equidistant, etc. etc. आता जेव्हा आपल्याला काही फॅक्टर्स किंवा काही पॉइंट्स चेक करायचे असतात प्रॅक्टिकली, तर त्यावेळेस आपण काय करतो तर ही मिलर इंडायसिस यूज करतो. मिलर इंडायसिस मध्ये काय होतं, आपल्याला काही प्लेन्स मिळतात, त्याला आपण काय म्हणतो तर सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. म्हणजे काय की याच ॲटॉमिक अरेंजमेंटला आपण काय करतो तर अशा प्लेन्स मध्ये डिफाइन करतो. आता हे एकदम सिंपल एक्झाम्पल आहे. आपण जेव्हा पुढचे एक्झाम्पल घेऊ त्यावेळेस लक्षात येईल की आपण त्याच पॉइंट्सना किंवा त्याच क्रिस्टलाइन मटेरियलला आपल्या स्टाईलमध्ये प्लेन्समध्ये डिफाइन करतो, आणि जेव्हा आपण एक्सपेरिमेंटल ते चेक करतो तर त्याचे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या क्रिस्टलाइन मटेरियलच्या तर त्या आपल्याला मिळतात. त्याचं रिझन म्हणजे हे अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स आहे. ओके, सो द क्रिस्टल लॅटिस मे बी रिगार्डेड ॲज made up of an aggregate of a set of parallel equidistant planes passing through the lattice points which are known as lattice planes. आता जसं सांगितलं की लॅटिस पॉइंट्स आहेत त्याला आपण एकत्र जोडलं तर पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन तयार होतात, आणि त्यालाच आपण मिलर इंडायसेस मध्ये डिफाइन करतो न्यूमेरिकल व्हॅल्यू मध्ये. मिलर इव्हॉल्व्ड ए मेथड टू डेसिग्नेट ए सेट ऑफ पॅरलल प्लेन्स इन ए क्रिस्टल बाय 3 numbers that is HKL known as मिलर इंडायसेस. HKL या सिम्बॉल मध्ये आपण त्याला डिफाइन करतो. काय करतो एक्झॅक्टली आपण, the Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane concerned on the 3 axes. The method of calculation of Miller indices is as follows. तर हे 3 smallest possible integers आहेत, म्हणजे आपण तिथे थोडं कॅल्क्युलेशन करून त्याला मिनिमाइज करतो LCM वगैरे घेऊन, and which are ratios as the reciprocal of intercepts. Intercepts चे ते reciprocals आहेत concerned to the 3 axes, म्हणजे XYZ axis ला आहेत. तर
हे नेमकं काय ते आपण बघूया. फर्स्ट फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टल ऍक्सेस एक्सप्रेस्ड ऍज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द लॅटिस कॉन्स्टंट. तर हे काय ते आपण समजून घेऊ. फर्स्ट फाइंड द इंटरसेप्ट्स. आपण इंटरसेप्ट्स घेतो कशाचे, त्या प्लेनचे ऑन द क्रिस्टल ऍक्सेस एक्सप्रेस्ड ऍज, कशात आपण त्याला एक्सप्रेस केलेलं आहे, इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द लॅटिस कॉन्स्टंट. आता याचा अर्थ काय एक्झॅक्टली सांगतो. आपण जेव्हा युनिट सेल कन्सिडर करतो तर त्यावेळेस एक्स वाय झेड ऍक्सिस आपण कन्सिडर करायचे होता. सो दिस इज एक्स, देन दिस इज वाय, दिस इज झेड. ठीक आहे. तर यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतोय, तर ही युनिट सेलची जी साइड ऑफ युनिट सेल आहे म्हणजे स्मॉल ए, ही म्हणजे काय, तर युनिटी आहे. ठीक आहे. इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणजे युनिटी म्हणजे याची व्हॅल्यू 1 आपण पकडतो आणि ते कन्सिडर करून आतलं जे प्लेन आहे त्याला आपण काय करतो, डिफाइन करतो. फॉर एक्झाम्पल असं जर प्लेन असेल, ठीक आहे, तर या स्टाईल मध्ये आपण त्याला मेन्शन करतो आणि डिफाइन करतो. कसं ते पण आपण बघणार आहोत. काय करतो आपण, पहिल्यांदा इंटरसेप्ट्स घेतो, देन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 नंबर्स. त्या इंटरसेप्टचा आपण रेसिप्रोकल घेतो, म्हणजे एक्स चा इंटरसेप्ट, वाय चा इंटरसेप्ट, झेड चा इंटरसेप्ट, त्याचा रेसिप्रोकल. रिड्यूस द रेसिप्रोकल्स इनटू होल नंबर्स. त्याला आपण कन्वर्ट करतो. कसं कन्वर्ट करतो, दिस कॅन बी डन बाय मल्टिप्लाइंग ईच रेसिप्रोकल बाय अ नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर टेकिंग LCM ऑफ डिनॉमिनेटर, लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर. म्हणजे काय, लसावी मसावी तुम्ही शिकलेला आहे, बरोबर आहे. LCM of denominator. These three numbers will be the Miller indices. ते जे 3 नंबर्स असणार आहेत ते म्हणजे काय, आपले मिलर इंडायसेस असणार आहेत. तर आपण डायरेक्टली याचं एक मॅथमॅटिकल एक्झाम्पल बघू आणि स्टॉप करूया. So if we go to the next slide, so the example is in front of you. आपण काय म्हणतोय, let us consider the Miller indices in a particular case to illustrate the concept. Let the given plane have intercepts 2, 3, 4 along A, B and C axis respectively. तर आता जसं फिगर मध्ये दाखवलं तसं एक्स वाय झेड चे जे इंटरसेप्ट्स आहेत म्हणजे स्मॉल ए, स्मॉल बी आणि स्मॉल सी आपण काढतो. कुठले, ओ ए, ओ बी, ओ सी जसं की आपण घेतो तसं. तर ते इंटरसेप्ट्स आहेत 2, 3, 4 फॉर एक्झाम्पल. आता या इंटरसेप्टच्या व्हॅल्यू आल्या 2, 3, 4. याचं रेसिप्रोकल काय येणार आहे, तर 1/2, 1/3 आणि 1/4. ठीक आहे. आता जर डिनॉमिनेटर बघितलं तर याचा एलसीएम किती येतोय, LCM is 12. Hence, multiplying by 12 to each term, what we are getting, 1/2 into 12, 6, 1/3 into 12, 4, 1/4 into 12, 3. So thus the Miller indices of this plane are 6, 4, 3. तर हे फक्त मॅथमॅटिकल एक्झाम्पल लक्षात आलं का सांगा, यात काय शंका? Yes sir. आता हे आपण मॅथमॅटिकल काढलं, पण याचा एक्झॅक्टली अर्थ काय, तर जेव्हा आपण हे प्लेन ड्रॉ करू, ठीक आहे, तर ते असं दिसणार. 6, 4, 3 म्हणजे आपण याला जर एक्स म्हटलं, याला वाय म्हटलं आणि याला जर झेड म्हटलं, तर 6 म्हणजे समवेअर आपण इथं ड्रॉ करू. 4 याच्यापेक्षा थोडस कमी घेऊ, 3 म्हणजे अजून याच्यापेक्षा थोडस कमी, आणि हे जर प्लेन आपण हे पॉइंट जर आपण कनेक्ट केली तर आपल्याला काय मिळतं, मिलर प्लेन मिळतं. मिलर प्लेनचा अर्थ काय, तर त्या क्रिस्टल मधली ती ॲटॉमिक अरेंजमेंट जी आहे तर ती कशी, तर या पद्धतीने. 6, 4, 3 म्हणजे काय, की आपण जर तिथले ॲटॉमिक पॉइंट्स एकमेकाला जोडत गेलो तर आपल्याला या स्टाईल मध्ये प्लेन्स मिळत जाणार. दे आर पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. They are parallel equidistant planes. Are you getting this? आणि मगाशी मी तुम्हाला काय केलं, तर हे डॉट्स असे होते आणि याच्या फक्त अशा लाईन्स ड्रॉ करून दाखवले. तर याला तुम्ही या प्लेन्सला याच्यामध्ये कन्सिडर करा. या ज्या दिसतात रेषा, तर या म्हणजे हे पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स आहेत. पण हे नुसत्या लाईन्स नाही, तर ऍक्च्युली हे या प्लेन्स नुसार आपल्याला हे काय होतं तर दिसतं. म्हणजे हे जर डिस्टन्स आहे
तर हे प्रत्येक वेळेस सेम असतं. ठीक आहे, हे आणि या ओरिजिनचं पण, आणि याचं आपण मॅथमॅटिकल डेरिवेशन प्रूफ करणार आहोत. दॅट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट. तर जर आपण सिंपल आणि बेसिक केसेस बघितल्या याच्या, तर आपल्याला हे प्लेन्स कसे दिसतात, तर या पद्धतीने दिसतात. दिस इज 0 0 1, then 1 0 0 and 0 1 0. These are Miller indices actually. Then 1 0 1, 1 1 0 and 0 1 1. Last one is 1 1 1. तर हे नेमकं काय आहे आणि त्याच्यावर त्याचे फीचर्स काय आहेत, तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू. तर हा पॉइंट मी परत एकदा रिपीट करतो आणि त्यानंतर आपण ऍक्च्युअली डेरिवेशन याचं बघणार आहोत, ज्यामध्ये आपण काय काढतोय, तर इंटरप्लेनर डिस्टन्सची व्हॅल्यू काढतोय, दॅट इज स्मॉल d in terms of lattice constant small a and Miller indices HKL. So next lecture we will do that. Is it okay? Yes, sir. Okay, sir. Today is 61, including me, means 2 absent are there. Just check. 2 absent are with us. And 21. $37. आहेत कार्तिक. 55. 55 absent. So the absent numbers 21 and 55 remaining are present. Okay. Shall we conclude today? Okay, sir. Yes, sir. So wish you happy Makar Sankranti for tomorrow in advance to everyone. Okay. Thank you, sir.